ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬೆಂಬಲದ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯೆ ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಉಡುಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮಿ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವು ಕೊನೆಗೆ ತಲುಪುವುದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು. And this year we are thinking of reaching out rural entrepreneurship, wherein we can train them with skills and groom them and bring them to the mainstream. So this is our prospective vision for power. So hopefully we may reach out to the target. Man talks all the way, but in front of a woman, he will be afraid of talking. So I will change my language from English to Kannada so that I can speak from my heart. So that, because I want to say something more about the not only theoretical, it is general points also I have to say. So I will change my language from English to Kannada. UCC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ UCC ಅವರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ and support each other. Because it is committed, because when you become a member of UCCI, it will stand responsible for our UCCI to look after your welfare, look after your growth, look after your problems, whatever it comes. We should be with you. We should be supporting with you in all the prospects. It is Udupi Chamber. What is the name of Udupi Chamber? Chamber means it is a room. Because rooms comes inside the family, because we comes into the family. Now alone the family The problems are the same across the globe. Wherever you go, it's the same issues. Women entrepreneurship development, and I'm focusing on it, pardon me, because that's what the whole topic is about. Though we believe that business has nothing to do with gender. I'm sure all of you agree on that. Because at the end of the day, we all need to be part of mainstream business, right? We don't do business because you're a woman and I buy from a woman, but we do business because a product or a service sells in a particular locality or a region or an area. And we do business because it is the business of the product and the service that we have to offer. So business has no gender, but under an umbrella, we as women entrepreneurs work very well together. And you've seen it in Power, I'm sure. I heard your 10-year or decade-old organization, and the kind of enthusiasm and the kind of commitment that comes with an organization and a platform is humongous, right? The kind of energy that drives an organization is humongous, and that's what the Power, and rightfully called a platform for women entrepreneurs, moves forward. So let me start with the role of associations. Okay, that's what we are all here for. So quite often we talk about business. What do you think is the key important activity in a business that makes it successful?